החיבור שנדמה לי שאמרת שניתן לעשות גם שיקום רטרואקטיבי, לא רק לעזור לרקמה, נכון, מפני פגיעה, אלא גם לעזור לרקמה שכבר נפגעה. ושאלה שמעניינת אותנו, האם הריפוי גנטי מהסוג שתואר כאן היום בהרבה הרצאות יוכל באמת לתקן גם שרירים פגועים, או שרק יוכל למנוע הידרדרות של שרירים שטרם ניזוקו? אני מקווה שאלתי את זה נכון. שאלת בערך 4 שאלות בתוך אותה שאלה, אז בוא נחלק את זה. מבחינת רקמת החיבור, כל ילד שמגיע, ואנחנו יודעים שכבר ילדים בגיל צעיר, יש לנו ביופסיות של ילדים כבר בני 3, יש להם רקמת חיבור. והשאלה תמיד נשאלת, אתה בעכבר, אתה גורם למניעה של הופעת רקמת החיבור. אבל מה קורה עם רקמת החיבור שכבר קיימת ברגע שהתחלת להגיע לטיפול? עם ילדים יותר מבוגרים יהיה עוד יותר רקמת חיבור. עכשיו אנחנו, לפחות התרופה שלנו כנראה מנצלת את היכולת של הגוף, של הרקמה להתמודד עם רקמת חיבור. הרי כל אחד מאיתנו יש לו פצע קטן, ושיש פצע יש תמיד רקמת חיבור. אבל עם כמות מסוימת של רקמת חיבור, הרקמה יודעת להתמודד. יש לה מערכת להתמודד עם רקמת חיבור. החוכמה זה לנסות לגייס את המערכת הקיימת כבר, כדי להתמודד עם רקמת חיבור במחלה כרונית. וזה מה שזה נעשה. זאת אומרת שמבחינת, לפחות איך שאנחנו רואים את זה, גם ילדים שיבואו בגיל קצת יותר מבוגר, מבחינת רקמת החיבור, הרקמת החיבור תרד, והשריר ברגע שהעומס של רקמת החיבור או הנזק של רקמת החיבור ייעלם, השריר יוכל עד גבול מסוים ותלוי בגיל ותלוי במצב קצת להשתקם. כן. אין לזה שום דבר לגבי תרופות אחרות, כך שזה מדובר רק על הנושא של רקמת החיבור. אוקיי. עוד שאלה לגבי התרופות החדשות שעליהן מדובר, האם הן אמורות להאריך את תקופת הניידות של החולים? האם יש בסופו של דבר קפיצת מדרגה בין ילד שמסוגל לעמוד על הרגליים לבין ילד שיושב בכיסא גלגלים? האם התרופות מתמקדות בניסיון הזה או שהן... אני יכול לדבר בשם מה שאנחנו עושים. המטרה... אין ספק שאנחנו מטפלים בתופעת לוואי, אנחנו לא מטפלים במחלה עצמה. הילדים יישארו חסרי, זאת אומרת, אם יקבלו את התרופה שלנו בלבד, הם ממשיכים להיות חסרי דיסטרופין והמחלה ממשיכה. אבל היות ורקמת החיבור מראה את המצב ומכניסה את כל המערכת למין vicious cycle כזה, מין מעגל כזה שהורס את עצמו, כי ככל שיש יותר רקמת חיבור, הסיב נפגע יותר, וככל שהסיב נפגע יותר, יש יותר רקמת חיבור, וזה מין מעגל כזה. אנחנו חושבים שאם אתה תיתן את התרופה הזו, אנחנו מקווים, בעתיד, ואתה תוכל, א', להאריך את הזמן עד שהילדים יצטרכו לשבת בכיסא גלגלי, וב', להאריך את איכות החיים שלהם. אבל יש לדבר הזה עוד פן. כמו שאמרתי גם בהרצאה, אנחנו מקווים שגם בשילוב עם תרופות אחרות, שמטרתן לפתור את בעיית המחלה עצמה, או באקסון סקיפינג, או נגד קודון, סטופ קודון, מה שזה לא יהיה, זה יעלה את היעילות של התרופות האחרות, על ידי זה שזה יקל על החדירה שלהם, ולהגיע למטרה שלהם, שזה הסיב הפגוע. Okay, Professor Connolly, would you like to say something about this? I'm sorry, Flanagan. I'm Flanagan. Sorry, this is Professor Connolly, of course. Kevin Flanagan. All Irish names are the same. It's fine. Yeah. I just wanted to more generally speak about the question of patients who are non-ambulant. And many of the medications, a common question we get is, yes. my son is no longer walking. Are these medications going to be tested for him, or will they be available to him? I should just point out that all of the companies involved in exon skipping or nonsense suppression, as they design trials, are very aware of this question. And one of the challenges is, for example, what outcome measures might be used in a trial in boys who are not walking any longer. You've heard about the 6-minute walk test. A lot of effort has gone into validating that as an outcome measure that we can show change over time.
There's ongoing efforts to find the appropriate measures for boys who are not in a wheelchair. Many of these are probably going to turn out to be ventilatory, related to diaphragm strength. And companies are really thinking about these trials and designing trials. Some, like drisapersen, has been actually, initial studies have been done in boys who are non-ambulant. So they're not a forgotten population by the companies as you, in thinking about these. Annemieke, yes. So maybe something more general. So we use the 6-minute walk test to analyze whether there is clinical benefit, as the regulators call it. But the idea is not only to have the boys able to walk longer. The idea is that the walking longer, it also means that probably they will be in a wheelchair later, and hopefully that will translate. So we've seen that with the steroids, that it's not just that they're in a wheelchair later, it's also that then the need for assisted ventilation is later, so that the whole progression is slowed down. So it's not just walking longer. The hope is that this will all slow down the entire progression of the disease. I would like to stay with you. You described one of the experiments that you made, that you said by the time you got to do the experiment, you already had new knowledge that changed. Could you tell us a bit about the whole process and history of developing a cure? I know it's a very big question, but I mean, and you acquire more and more knowledge as bigger as your database becomes. So what is this process? How does it look like? Within the Duchenne field, we are now doing clinical trials. But when we were doing our preclinical trials, so when we were testing in cell models and animal models whether our approaches worked, we didn't know how to do a trial. We'd never done it, so we didn't have a lot of knowledge. Well, we had knowledge about the steroid trials, but not about the new therapies that we were setting up. So what happened when we started doing the trials, we had to design our outcome measures at the same time, which is not ideal. We also thought we knew about the natural history of the disease, but then when you start talking to the FDA and the EMA, they are not okay with you just saying, well, we know that most patients lose ambulation when they're in it. No, they want hard data. So we started collecting them actually too late. And we learned from this. So now for other diseases, we say, well, when you start developing your therapy, you should already start thinking about, if you do your trial, you need to know where the patients are, you need to know what the natural history of the disease is, and you need to have outcome measures to measure whether or not something works. So for Duchenne, we really had to do that on the go, which of course causes problems. So PTC did a lot of work developing the 6-minute walk test for Duchenne. And again, there was knowledge when the GSK designed their trial, but the huge amount of the knowledge really came afterwards. So in 2013, there are lots of publication about, well, the natural disease course in Duchenne patients, the younger patients, the older patients, the differences. So ideally, that information should have been there before we started the trial, but yeah, it's a learning curve. Yes. And the problem so Duchenne is a rare disease, and the problem is that means that the infrastructure is not yet there. So you have your goal, you are here, you need to build the road, you need to prepare your own machines to build the road. So everything has to be developed. So that's why it takes a lot of time. And that's also why, well, sometimes you think you can go there in a straight line, but you can't. So you have to make a detour. I want to talk about the adult patients, because that's something I suppose that your database is bigger now and you have more ways of treating that. I wanted to ask you, Professor Connolly, about treatment for older patients. Is that something that is now growing and changing in recent years? So that's a very good question, and the answer is definitely yes. So treatment for Duchenne, and if you start with the steroid information, it's very clear that you continue, and Dr. Nevo mentioned this too, and we have a great deal of data suggesting that if you continue on steroids when you're non-ambulatory, you will maintain better hand function. You also maintain better breathing function. So with that knowledge, in collaboration with 4 other centers around the United States, we said, well, what if we have
non-ambulatory boys and men, and we found 91 of them at the 5 centers, and we said, well, let's just follow you every 6 months. We don't have a medicine for you yet, but we did this a couple of years ago, and we don't have a medicine for you yet, but if we did and we followed you every 6 months, let's see what would happen. And so that kind of papers with the same collaborators showing that you can measure the littlest guys in the same fashion, and you can measure how their disease changes. So once you can measure how the disease changes without medicine, you can begin to do the kinds of studies that are being done predominantly in the ambulatory population, but no longer exclusively in the ambulatory. And the halofuginone trial is certainly an example where both ambulatory and non-ambulatory boys are being included. Yeah, כן, פרופסור דוקטור פינס. רגע, להדליק את הכפתור. אני רוצה לחזור שנייה אחת לשאלה הקודמת, ולהראות איך אנחנו בונים את הניסוי, ותוך כדי הליכה אנחנו מנסים לעשות דברים חדשים. אחד הבעיות של הניסויים הקליניים האלה, זה איזה שהם מרקרים שיהיו באמת מדידים ואמיתיים. ה-6 minutes walk, עם כל הכבוד לו, א', כל אלה שיושבים על כיסא גלגלים כמובן לא משתתפים בניסוי, וב', הוא שונה לגמרי בין קבוצה לקבוצה. והחוכמה והרצון שלנו זה באמת לחפש מדדים שאפשר לקחת דגימת דם ולדעת הטיפול שלך בניסוי עובד עוד הרבה לפני שאתה תראה שינויים בקצב הליכה. ובאמת היום חלק גדול מהמחקר זה בחיפוש לביומרקרים, וגם אנחנו משתתפים בדבר הזה ואוספים ביופסיות מכל העולם, מנסים לעשות ולידציה של איזה שהם גנים שאנחנו חושבים שתוכל לקחת דגימת דם ולדעת הניסוי שלך הוא בכיוון הנכון. כי גם לחברה צריך לזכור, תמיד יש את הרצון לדעת כמה שיותר מהר אם החומר שלך עובד או לא, א', או לשנות אותו תוך כדי ההליכה, או להפסיק אותו ולא להפסיד יותר מדי כסף וכו' וכו'. ולכן החיפוש הזה אחרי ביומרקרים שיהיה אפשר לדעת הצלחת ניסוי, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לבדוק, תודה, אני רוצה לראות אם יש שאלות מהקהל בשלב הזה, בבקשה. שתי שאלות. אתה רוצה לגשת לכאן? בוא נראה, קודם כל אני יכולה להגיע המיקרופון אליך. בכל מקרה אתה יכול לשאול גם בעברית וזה יתורגם, אתה מוזמן לגשת לכאן. אנחנו באולם קטן, אפשר לנצל את זה. כן, בבקשה. תודה. First of all, thanks again for this event. It's great to be here in Israel, and it's such a very professional event, so thanks to צעדים, קטנים. And I have two questions. One is basically we're hearing a lot of trials that it seems like there's more and more trials coming, and I was thinking if there's any way in the sense of the regulation or anything, maybe the question is to Nevo or to you guys, that we can embrace more trials to start here in Israel. I mean, to not you to start them, but to embrace the trials and to be more active, because I see that there is a time between the start of the trial and then the results, and these like few years are quite crucial sometimes. And that's the first question. Okay, so the second question is that you were mentioning the problems with the exon skipping in the sense of the side effects and everything. So is there any advance maybe to you guys, is there any advance in the delivery of the exon skipping or the methods that will help to put maybe less antisense, and then maybe there will be less side effects, and when that, if there's an advance, when we can expect to see some outcomes? I'll go first. פרופסור נבו? אני אתחיל קודם כל לשאלה המקומית. בדרך כלל, לפחות הצלחנו לשני המחקרים המשמעותיים, שאחד זה באמת היה מחקר של GSK ו-PTC, שהמחקרים יהיו בארץ. הלופוגינון אנחנו נותנים את חובת ההוכחה למרק פינס.
זה דבר אחד. הבעיות שלנו עומדות ככה, כשמישהו, במיוחד חברה שהיא לא חברה ישראלית, רוצה להתחיל מחקר, היא לא תתחיל את זה בישראל, היא תתחיל את זה בארצות הברית. קודם כל הרגולציה שהם רוצים זה של ה-FDA, ששם השוק הגדול. גם יותר נוח להם לעבוד באנגלית, יש להם הרבה מרכזים. היתרון שלנו, אנחנו מצליחים להיכנס במצב שבו הולכים לפאזה 3, שבהם צריך להוכיח את יעילות התרופה, ובמיוחד באותן תרופות שהן צריכות חלק מאוכלוסיית חולי דושן, ואז אין מספרים גדולים, ואז הם הולכים לכמות גדולה של מרכזים. ובאמת, המחקר לדוגמה של ה-PTC שאנחנו משתתפים בו עכשיו, זה 50 מרכזים ברחבי העולם. מה שאנחנו עשינו, זה בכל זאת, וזה מאמצים שלנו להשתלב, אחד, שאנחנו כן מרכזים, מסוגלים לרכז ארץ קטנה את כל החולים שלנו, ואז יש לנו באמת מרכז של איזה 300 חולים. זה לא מרכז גדול, אבל אפילו בארצות הברית זה מרכז בינוני, כך שבהחלט אנחנו מרכז ששווה לשתף אותו. יש לנו כבר ניסיון, אנחנו מתחילת סינרג'י של משהו כמו 14 שנים שאנחנו עושים מחקרים קליניים, אז באופן עקרוני אנחנו מופיעים גם בכל הדאטאבייסס ומכירים אותנו חברות התרופות, כך שברגע שמגיעים למחקרים גדולים, משתפים אותנו. אני חושב שזה גם המחקרים שבסך הכל אתם הכי הרבה רוצים להשתתף, כי במחקרים האחרים הם באמת מחקרים ראשונים שהם לא טיפולים, הם רק נותנים את הדרך למחקר היותר משמעותי, ובזה אנחנו עושים את כל המאמצים, גם אם יהיה סרפטה, אם יגיעו למצב שבו יגיעו למחקר גדול, ננסה להצטרף. אותו דבר לנושא של יוטרופין, ברגע שיגיעו למחקרים שהם באמת משמעותיים קליניים. אני לחלק השני באמת ניתן אולי לקווין לענות. So I'll speak as a co-investigator for both of the trials of exon skipping, both Sarepta and the GSK product. So you mentioned that the side effects of the drisapersen, the Prosensa product, it's worth recognizing, and I don't have a stake in either of these, it's worth recognizing that they're not equivalent for side effect profiles. So one of the things is the Sarepta product had an enormous number of doses. In fact, it's been out to 2 years of dosing now. The drawback to it is it's been an intravenous dosing. It's not subcutaneous. It's putting an IV line in as a problematic thing. But one can go to much higher doses by weight with really no side effects. It's really a quite striking trial when you look at the cumulative data. The number of boys who've completed every dose and have had 0 side effects related to it. So they're not exactly equivalent, and I think that's one of the challenges that, or one of the issues that might decide in the end, might influence which of these is used by more patients. They clearly show similar now. Long-term efficacy that's somewhat similar. There are other efforts to try to minimize the side effect from the Prosensa product that include changes in how the dosing might be done in future trials. But it's not as if all of these are going to be all toxic to kidneys. And maybe I can add something though. The downside of the Sarepta compound is that it's more expensive and that you need higher doses. So that may also, so in some countries it may just not be financially conceivable to use that. So, and both of these compounds are still in development. They're not yet drugs. From the preclinical perspective, what I can say is that there's also, of course, in parallel work ongoing to try and find AONs that are more efficient. So we are trying with the 2O-methyl compound to make modifications to make them less toxic to the kidney and more tolerable. We're also trying to add things so that they go to the muscle better. And there's a similar work ongoing also for the morpholinos mainly in Oxford and Cambridge in the UK,
where they add small peptides to the morpholinos to improve the uptake. So this work is ongoing, and there's also new chemistries being worked on in Europe and in Japan. So there's a lot of work ongoing. The only problem with these new inventions is that we don't know yet whether these things will be safe in humans, because for the morpholino and for the 2-O-methyl, they had been in clinical trials before we started the trials for DMD. So we knew the morpholinos were very safe. We knew the 2-O-methyls gave these skin reactions. We knew that already. For the new compounds, if we develop something that's new and that if it looks really well in mice, there is still a possibility that there will be safety concerns in humans, and there's a possibility that while it works in mouse, it doesn't work in humans. So this translation from preclinical to clinical, there's a chance that this may not work. So we're working on it, but there's no guarantee that it will actually improve things. יש עוד שאלה מהקהל? מישהו רוצה להפנות שאלה לאחד Okay, no questions. There's one question. Okay, I was just about to pop my question. בבקשה. בואי תקומי שנשמע. לא. בואי. אני לא יודעת מה עורך זה מגיע עד כאן. עד כאן. הוא בעצם שאל קודם בערך לגבי איך אפשר להביא את זה לארץ, והשאלה השנייה זה לגבי תופעות לוואי של האלופוגינון. לא הזכרת את זה, אני חושבת בכלל. קודם כל, בנושא להביא את זה לארץ, אני חוזר על מה שאמר יורם. כרגע הניסוי הזה נעשה בארצות הברית, ולדעתי גם הניסוי הבא יעשה בארצות הברית. אם וכאשר זה יגיע למה שאנחנו קוראים פאזה שלישית, שבו יצטרכו חולים, הרבה חולים, מגוונים שונים, אני מתאר לעצמי שהיות והתרופה התחילה פה, יהיה לנו איזשהו יתרון, ואנחנו נדאג שזה יעשה גם פה. אבל זה עוד מה שנקרא חזון לססון. יש לנו עוד כמה מכשולים לעבור בדרך. בנושא תופעות הלוואי, אני לא סיפרתי לכם את ההיסטוריה של המולקולה הזאת, אבל המולקולה הזאת למעשה פותחה עוד על ידי הצבא האמריקאי, כאשר הייתה מלחמת העולם הראשונה, כי הם חיפשו תרופות נגד מלאריה. והיות ואמרתי לכם שהצמח הסיני שממנו הכל התחיל, בפרמקופיה הסינית, או כבר לפני 4,000 שנה, הם השתמשו בזה כנגד מלאריה. ואז הצבא האמריקאי לקח על עצמו לנקות את החומר הפעיל מתוך הצמח, כדי להשתמש בזה כתרופה נגד מלאריה, שהצבא שלהם מאוד היה לו בעיות עם מלאריה בדרום מזרח אסיה. ולמעשה כאשר הם בודדו את החומר הפעיל מתוך הצמח והם נתנו את זה לחיילים, התופעות לוואי היו בחילות והקאות. והיות וזה היה בחילות והקאות, אז כמובן שחיילים לתת להם חומרים נגד בחילות והקאות זה לא היה טוב, ולמעשה הצבא האמריקאי עזב את הפרויקט הזה. אחר כך זה התגלגל והגיע אלינו ואנחנו המשכנו את זה, זה היה יותר מזל משכל, אבל גם עכשיו אנחנו כדי להימנע מהתופעות האלה של הקאות ובחילות, אנחנו יודעים למה נובעות ההקאות, בגלל שהספיגה, הרי אנחנו נותנים את זה לילדים ככדור, והספיגה במעיים היא מאוד טובה של הילדים, ואז כמות החומר בדם עולה בבת אחת לרמה מאוד גבוהה בדם, וזה מה שמפעיל את המערכת העצבית שגורמת להקאות והבחילות. ובניסוי שנעשה כרגע, החברה פיתחה מוצר של slow release, של שחרור איטי. זאת אומרת, אנחנו מכסים את זה באיזשהו קליפה שלאט לאט זה משתחרר, ולכן חלק גדול מהתופעות לוואי האלה נעלמו לגמרי. וזה איפה שאנחנו נמצאים כרגע. אז בילדים כרגע אנחנו, ויושב פה הבן אדם שעושה את הניסוי, הוא אחד המרכזים שבהם אנחנו מנסים, ואנחנו לא רואים בחילות והקאות אצל הילדים. תראי, אין תרופה שאין לה תופעות לוואי, והכל תלוי במינון. אנחנו מקווים להגיע למינון שאליו אנחנו שואפים להגיע, שזה יהיה המינון בדם, שיגרום לתופעות שאותם אנחנו רוצים, לפני
שזה יעשה תופעות לוואי. גם אספירין, אם תקחי אז לכן החוכמה היא מה החלון בין המינון שהוא האפקטיבי לבין המינון שהוא טוקסי. כמה שהחלון הזה יותר גדול, נותן לך הרבה יותר חופש. Okay, I want to finish this part of... רגע, יש לנו עוד שאלה? אוקיי. לא כזאת היא חשובה אבל משהו שאני מתמודדת לא יכול לשמוע אותך. אני יכולה לתרגם את זה מקסימום. הייתי רוצה לשאול אותה. אני אתרגם אותך, אין בעיה. תוכל לבוא לכאן אם אפשר לתרגם אולי. אין בעיה. כן, שצריך. הבן שלי שמי רומי, לבן שלי קוראים שלומי, בן 7+, והוא מקסים ונהדר והכל טוב עד כמה שאפשר. כרגע אנחנו מעריכים שיש לו בעיה של קשב וריכוז. להערכתי יש לו קולדת ה-H, אני לא יודעת בגלל הסטרואידים או לא בגלל הסטרואידים. ממליצים לבדוק ושאלו אותי לשאול את היחס לרטלין, למרות שזה נשמע מבהיל, גם סטרואידים, גם רטלין. רציתי לשמוע את ההתייחסות שלך לבעיות קשב וריכוז אצל ילדי דושן, אם זה נפוץ או זה רק הבן שלי. No, it is not just your son. It is very common. And I'm a very practical person when it comes to this. There are very good medicines that are safe, especially in small doses. You can try those and you will know almost immediately if it helps your son. But I advise one difference. What I advise is for you to try the medicine without telling the teachers that the child is on it. It's a very effective blinded approach. It is. Exactly. And you know, we consider medicines that allow children to focus better. We consider them school medicines. They may allow them to learn better. But before you try any of those, the school should make sure that there's not a specific learning problem, or actually, in contrast, the other way. Sometimes children who are very bright get very bored in school. So I always advise parents of children with Duchenne and Becker, no matter what, whether your child is thought to be doing fine in school or not, I always advise them to get psychometric testing or IQ testing so you know what their strengths are and what their weaknesses are. But with regard to the specific question of attention deficit, there are several safe medicines and it is worth trying them. 2 weeks later you can say, that didn't work. Or 2 weeks later, you can have a child who sort of falls in love with school all over again. But they don't. None of them collides with. They do not interfere with steroids. Steroids can. Some people think that steroids may make you have more trouble with attention, but we did not demonstrate that either for the daily steroid or the weekend steroid. But it's a separate, concurrent problem in many boys with Duchenne dystrophy. עוד שאלות? אוקיי, כן. כן, בוא תיגש כבר, אין מנוס. האם יש איזה מחקר לגבי הנדסה גנטית, כלומר תיקון הגן עצמו? אני יודע שהדיסטרופין הוא חלבון מאוד גדול והיה עם זה בעיה, אבל האם אתם יודעים איזה מישהו בעולם שלקח את זה כפרויקט, או יש בזה איזה התקדמות? Yes, Professor Flanagan. Yes, several groups are looking at it, and Dr. Artsmarus mentioned gene editing. So really, correction at a genetic level is
to go in and splice the gene. I shouldn't use the term splicing. To go in and to do sort of gene surgery at the chromosome level there's an exciting set of tools that are now reaching the laboratory. Something called CRISPR-Cas is probably the lead candidate for providing a method to do that. And there's a couple of laboratories that have published. There's one in particular at Duke University that's published several papers on this. A professor named Charles Gersbach has published on this, but multiple groups around the world are working on it. One of the challenges is, of course, what CRISPR-Cas, anytime you think about going in to correct a chromosome, you have to make sure you're doing it exactly where you want to do it. If you're off target at all, you run the risk, for example, of instead knocking out a gene you don't want to knock out, a cancer suppressor gene or something similar. So the CRISPR-Cas system allows very precise gene editing. But one of the challenges is, how do you correct it in so many places in the body, so many nuclei that need to be corrected? Mm-hmm. So one potential strategy, we're now talking about things that are very far away from the clinic, just to be clear. One potential strategy is to combine it with a cell-based therapy, to take a boy's cells, to correct those in the test tube using one of these specific editing systems. So all you fixed is the dystrophin gene, and then growing up enough cells to somehow put them back into the body to replenish muscle. But I want to be very specific about it. Although this is exciting technology and people are working very hard on it, we're still quite a ways away from the clinic compared to the things you've heard about today. Okay. Some of it sounded like stock market advice to me. It's like, if you want to invest, this is a company to, in a few years. Okay, we have to stop here. I really thank you. I got the feeling that not only on this side of the hall, there is a lot of faith. Although your process is completely scientific, you've described so many steps forward and backwards that it seems like on this side of the table, you need to have some faith too. Thank you very much.